Hola, buenos días. Hoy vamos a comenzar con 100 verb countdown. So we're starting with verb 100. What do you think it'll be? It's viajar, which means to travel. Viajar, like a voyage. What does my dictionary say? Let's look it up. Viajar, 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 viaje, viajero, viajar. Viajar, it says, visit, visitar una persona, diferentes lugares. Elena ha viajado. She's traveled por todo Europa. Siempre le gustó viajar. She always liked to travel. Recorrer, un medio de transporte, so a train can travel too. Una distancia o un trayecto. So, un trayecto. Estos aviones viajan a gran velocidad. Y eso es todo. So this is Diccionario de Salamanca. It's excelente. Viajar. Viajar. When a verb, un verbo, is in the infinitivo, it lands on the last part of the word. So, viajar. Viajar. That's where the stress is. Quiero viajar. Tengo ganas de viajar. Voy a viajar. The infinitive is used for the future stem. So, viajaré. I will travel. Viajaré. El año que viene. Viajaré. And you might ask, if you had to get from one place to another, you might say, ¿Cómo viajaré? How will I get there? ¿Cómo viajaré de una ciudad a otra? ¿Cómo viajaré? So the stem es un verbo regular. So you have viajar, take off the AR, and then you add your endings. Viajo, viajo por mi trabajo. Viajas. ¿Cómo viajas? How do you travel? Viaja, viaja mucho. Viaja por todo el país. You might ask, maybe you're going on un camino, el camino de Santiago. Quizás, tal vez, puede ser. Entonces, you might ask, ¿cuál es el tipo de hospedaje que tú usas cuando viajas? And of course, if we're talking about el pasado, ella viajó. She traveled. Ella viajó por Europa durante un año entero. So, por is around. Yo viajé por Brasil, up la costa and then along el río. Por Brasil durante 2 meses. Entonces, por means around. If you travel to somewhere, viajé a Perú. Viajé a Perú. If you want to say how you traveled, ¿cómo? Viajé en autobuses, viajé en barcos por el río. Una experiencia que nunca olvidaré. Nosotros, tú y yo, viajamos en el tiempo, ¿verdad? Siempre viajamos hacia mañana, towards Asia. Do you like that? If you were going towards Asia, you would go hacia Asia. Viajamos en este momento, hacia mañana. Mañana estudiaremos verbo 99. Listen to this. El 99º verbo. ¿Cuál será? Un verbo regular, muy común. Comment, por favor. ¿Te gusta viajar?
Mira, voy a viajar. Viajo ligero. It's quite light. ¿A dónde viajarás en los próximos años? I would like you to like the video. I would like you to subscribe to the channel. And if you like videos about vocabulario, have a look at this. If you like videos about la gramática, have a look at this. Y nos veremos mañana para estudiar un poco más de español. Hasta mañana.